نبدأ الآن الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان The Future of Work Preparing for the Changing Landscape of Talent Management. ويدير الجلسة دكتور محمد عمر Founder and COO Cortex International بمشاركة المتحدثين مستر حازم حمدي Chairman Dynamic International مستر أحمد بدر Founder, Board Member and Managing Director AB and Associates Management Consultant Ms. Amanda White, Vice President, Taligi, Middle East and Africa. فليتفضلوا. طيب صباح الخير جميعا. طبعا بعد البانل العظيمه اللي كانت موجوده فاي ثينك انه يعني اور جوب ويل بي نوت ذات ايزي ان شاء الله، بس ام شور انه الاكسبرتس الموجودين ان شاء الله هيكونوا مفيدين لحضراتكم جدا. احنا بنتكلم الحقيقه النهارده التوبيك از ريفولفينج اراوند ذا تالنتس في عصر الديجيتال ايرا اللي احنا موجودين فيها. احنا بنتكلم النهارده على ريكروتمنت والريتنشن والديفلوبمنتس بتوع التالنتس. فالحقيقه احب ابتدي بمستر احمد بدر. احنا وهاف ا كويستشن الحقيقه اي جرون اب على ان الديفينيشن اوف ذا تالنت ان هو الشخص اللي بيعرف ياخد ذا رايت ديسيجن ان ذا كومبلكس امبيجوس سيتويشنز. النهارده الشات جي بي تي كان انسر ذس. فدو وي هاف نيو ديفينيشن للتالنتس في عصر الديجيتال ايرا؟ ار وي ستيل ريفولفينج اراوند ذا سيم ديفينيشن؟ اعتقد ان كلمه تالنتس دي is becoming abused الى حد ما، لان معناها بيتغير كل فتره. يعني انا فاكر في مرحله معينه talents meant الناس اللي تقدر تكبر vertically بسرعه في الاورجنايزيشن، وبالتالي احنا بندور على الفيوتشر تالنتس اللي موجوده في الاورجنايزيشن. وبعد شويه ما بقاش الفوكس على الفيرتيكال جروث وبقى على any kind of growth في الاورجنايزيشن. ف the word talents got expanded بشكل مختلف شويه. واعتقد لو if you define talents، يعني مش عايزين لازم نروح للديكشنري يعني، بس if you define talents are people with an aptitude to grow and do something more. ولو حد له في الكوره بيتابع ليفربول الثلاث اسابيع اللي فاتوا you will easily see ازاي ان لما الفرقه بتكون كلها injured you go to your academy you get 7-8 players سنهم اقل من 18 سنه عشان ينافسوا على البريمير ليج في انجلترا. I use this example for you Amanda. Okay. وبالتالي في talents. اوكي هو السؤال احنا بنصنفهم ازاي؟ انت قلت decision making. I don't think it's about decision making. I think we have a big issue relevant to كل organization بتشوف كلمة talent ازاي، وده challenge كبير عندنا. اوكي my definition لو سمحت لي بقى لي انا definition يعني غالبا بيدور حوالين 4-5 حاجات بتبقى موجودة في الناس دي. أول حاجة emotional intelligence definitely is part of talenthood، إن الناس تقدر تتعامل مع شخصيات وأنماط مختلفة من الناس. نمرة 2 strategic outlook، people can see and think beyond their role. الثالث حاجة adaptability، definitely adaptability, agility, all these nice words that we use. وfinally the idea of initiative. Okay, talents grow into becoming leaders or becoming influencers. Talents don't stop as being good employees إلى حد ما. Hey, thank you. Ms. Amanda, based on the definition of Mr. Badr for the talents, you are helping a lot of organizations to identify talents inside the organizations. Could you tell us about the new techniques, new tools that you can use for identifying the talents in the digital age? Absolutely. I think it's quite interesting. Taligi is in 23 countries, and yet we all have a very similar view of what talent is. And it's this combination of actually what we call cognitive aptitude, someone's ability to work with complexity, to solve problems, have a degree of learning agility. It's also around that kind of cultural and behavioral fit.
So how do we behave around here to get the job done? And of course, there's also some workplace feedback as well. So we're asking line managers, peers, potentially subordinates, what is it actually like to work with this individual? What does performance look like? And I think so when we are looking for talent, we look at it from all of those lenses. And we also look, of course, at motivation and career interest. It's all very well having somebody who's obviously very bright, who clearly behaves in the way that we want them to behave, but they don't want to work around here. They're not motivated, they don't have the career interest. So what we're looking for really is that holistic view of that individual, and that then constitutes what we would then call talent. Great. مستر حازم حضرتك بتشتغل مع organizations كتيرة. هل الاورجنايزيشنز عندها استعداد to update التولز بتاعها to identify talents في وسط التشالنجز اللي موجودة دلوقتي، ولا الاورجنايزيشنز they are having the talents as a momentum بيحصل جوه الاورجنايزيشنز؟ اولا صباح الخير جميعا، وانا سعيد ان انا اكون موجود مع الناس الجميله اللي موجوده معانا النهارده. وثانكس فور انفايتنج اس وثانكس فور عبد العزيز. الاورجنايزيشنز في خلال السنين اللي فاتت تطورت كتير جدا في فكره التالنت، وتطورت كتير جدا في التولز اللي هي بتستخدمها في ذا تالنت itself. وانا فاكر زمان، ويمكن انا من اولد سكول شويه، لما كنا بنقعد في ميتينجز كبار مع المانجمنت تيم او سو اون كل الكلام دوت، كان كل فكره التالنت منحصره في ذا بيبل اوف بوتنشال او الهايبرز. يهيألي احنا النهارده كاتش ار بروفيشنالز شايفين التالنت فروم توتالي ديفرنت انجل. ده احنا بنبتدي من ساعه ما احنا وي ثينك اوف هايرنج اول ذا واي لغايه ريتيننج وكل الكلام ده كله. فبالتالي ذا بروسيس تشينج لوت. الحاجه الثانيه ان التولز تشينجد كتير قوي. الادوات اللي بنستخدمها النهارده اختلفت كتير قوي، من لما كنا زمان بنعتمد على 1 او 2 تولز، النهارده بقت في مالتيبل تولز في different aspects measuring different things. وزمان كان التالنت، طب الراجل دوت شكله تالنتد، لكن النهارده ابتدينا ندور على سكيل سيت موجوده عند الناس، ابتدينا ندور على مايند سيت موجوده عند الناس، ابتدينا ندور على تول سيت الراجل ده موجود عنده او بنوجدها له. فالحاجات دي كلها اختلفت في خلال السنين، وخلت ان احنا كاتش ار بروفيشنالز بقينا مور كومبلكس، بس في نفس الوقت وار فيري لاكي ان عندنا كل التولز ديت. حاجه بس عايز اوضحها عشان احنا ساعات بننساها، ان احنا كاتش ار بروفيشنالز احنا كمان تالنتس. احنا ساعات بنبص على الاخرين بس بننسى انفسنا، ودي رساله انا ساعات بحس ان الاتش ار بينسوها عن نفسهم. احنا كمان تالنتس، محتاجين ناخد بالنا من انفسنا وبالنا من ازاي ان احنا ممكن نكون part of the talent process. Thank you. Skills based organization زي ما حضرتك ذكرت. Amanda, what does it mean for you skills based organization? This is a new trend nowadays in all organizations. How this affecting your business, your modus operandi, how you are working with the organization to help them to implement this trend? Yeah. It's been very interesting, actually, because for the first time we've adopted a skills organization philosophy ourselves. And the reason why we did it was for multiple reasons. What we had really with COVID and with technology is a huge interruption in the way in which we worked. And the skills oftentimes that actually are at the bottom of the organization, especially with the younger people, are those skills that we want really as leaders. And perhaps I'm speaking for myself here as a baby boomer. They're not necessarily the skills that I possess. So how can we kind of really gather the skills of everyone in the organization? A job role to a large degree can really inhibit the spread of knowledge and skills. So actually what we did at the beginning of this year is we started to think in terms of a skills matrix as opposed to that hierarchical structure. So now we have teams that comprise senior people and junior people. We've tried to mix those who've got skills in technology with those who perhaps have skills in Arabic, with men and with women, as well as those people who actually have a real forte in, say, assessment, development, and organizational development, so that actually we have a much rounder version of that skill set.
rather than this hierarchical structure. The result for our business has been that we have reduced silo working. We've actually made sure that there's a broader skill set across all employees. And that's been very helpful. We talked about why and how do we retain talent. Well, one of the key ways in which we can retain talent is actually to develop talent and give them that broader skill set. So the reality is that we've walked away as Talergy with an enhanced group of skills, and the individual has also walked away with an advanced group of skills. And that in itself has meant that we as an organization have risen, those individuals have wanted to be retained by us. So it's a bit of a win-win. And it moves away from a lot of silo working, either by geography or by skill set. It means that we now have a broader skill set. So that's why we've moved to a skills organization as opposed to a hierarchical one. Excellent. Ahmed, while you are working with the organization, بتبتدي معاهم منين؟ يعني زمان برضو كنا بنحاول نحط ستاندردز للسكيل سيتس اللي احنا عايزينها ونقيسها. Do we really have now يعني leadership standards بنقيس عليها؟ بنبدأ منين لو احنا بنساعد الاورجنايزيشن انها تimplement السكيل سيتس او السكيلز بيزد اورجنايزيشن كونسبت يعني؟ طيب, you realize that most of my clients are in the room. You understand that? Yes. You know how dangerous this is. Okay. We have the papers, we have the documents, and we have the manuals. That's Then? it. Okay, the problem with standards that everyone knows what is a good leader, right? It's not difficult. Just watch any YouTube channel and you'll get the answer. So finding the standards of a good leader is not a complicated task. The challenge is we did a survey over 400 executives in 2022 probably. And actually we came out with some very drastic numbers, okay? One of them, for example, is only 30% can lead human beings. Only 12% can do planning. Only 25% can lead transformation. So the problem, the standards exist, but the challenge is how far are people on the scale of these standards, okay? And one of the comments we always make to our clients that where are you channeling your budget? Okay, are you working on the core important competencies to get them on board the skill set, as Amanda said? You need to build it in order to get things moving forward. And the challenge is you're not wasting, but you're focusing on engagement, for example, or well-being, for example, while your leaders are not very good leaders. So what you usually try to do with the clients is try to help them reprioritize a little bit where to start. And usually we start with a policy document. Like a succession planning policy, talent management policy. And in this policy, you're kind of drafting all the competencies, the focus areas, what is missing, and so on. And as Amanda said, when you do assessments, you start to realize some challenges, okay? One of my final comment is some of our clients don't like to do successors readiness validation, for example. They have a list of successors in an Excel sheet. And then you tell them, why don't we go for a quick scan and kind of look at our successors? Yes. And this is usually a very challenging moment because some executives, HR executives, regardless, they kind of don't want to go there because you might discover that the list of executives on this Excel sheet are missing a number of competencies that we have to rework again. Okay? That's it. Yes. Hazem, Amanda, and Ahmed اتكلموا from the organization perspective. انت بتقابل a lot of talents في ال development journeys بتاعتهم. بتنصحهم بإيه علشان يساعدوا الاورجنايزيشنز بتاعتهم يطبقوا فكرة السكيلز بيزد اورجنايزيشنز اللي موجودة. طيب ليه بتسأل أسئلة صعبة يا محمد؟ خالص والله أسئلة في المنهج كلها. طيب يعني في شوية حاجات أي حد as a talent potential لازم يكون موجود عنده. I think number one is business acumen. أنا مش هقولهم بالترتيب as much as إنهم يكونوا موجودين.
وقصدي بالبيزنس اكيمن زي ما كان الدكتور محمود بيتكلم وهاني بيه بيتكلم، يا جماعه as people مش كلنا فاهمين بيزنس، ومع كل التحديات اللي بتحصل النهارده لو احنا مش فاهمين البيزنس احنا بنلوز بيج بارت من understanding the big picture. حاجه بس تحذرني كده، من كام سنه، من سنين طويله كنت بشتغل في احدى الاورجنايزيشن الكبيره في مصر، وقاعدين في ميتنج مهم ومعانا السي او بتاعنا وكل الكلام دوت، وانا was doing an HR function a big role in the function. وبعد ما خلصنا قال لي طيب حازم ثانك يو فيري ماتش، احنا هنتكلم بزنس. فانا ما فهمتش. اتفضل. فمعنى كده اتفضل صح. فماي انسر واز، الاجابه بتاعتي كانت انا اي ريلي ابريشيت، بس لو حضرتك مش شايفني انا بارت اوف ذا بزنس احنا عندنا بيج تشالنج. وانا صممت شويه ان انا اكون موجود على الترابيزه، بس ده واز مسج. في احيان كتيره جدا لو احنا كاتش ار بروفيشنالز مش شايفين البيزنس عندنا تشالنج. واز تالنت بيبل لو احنا مش شايفين ذا بزنس اكيد واندرستاندينج ذا بزنس، ريدين بي اند الز ازاي ده بيأثر فينا، البالانس شيت بتاعتنا ليه بيحصل، لان حبينا او ما حبيناش اي حد فينا بياخد اي قرار في الاورجنايزيشن هو بيسمع في البزنس. دي نمبر 1. طيب نمبر 2 اجيلتي. اجيلتي اند فلكسبيليتي النهارده بقت ذو اهميه قصوى جدا في البزنس، واللي كان بيحصل مش من 10 سنين من 5 سنين مش هو اللي بيحصل النهارده ومش هو اللي هيحصل كمان 5 سنين. ولو احنا ما كناش اجايل كفايه ان احنا نكون مستعدين للتعامل مع هذه التحديات اللي جايه مش هنكون موجودين as talents even. ومع الديجيتالز والاي اي والام ال اند سو اون الدنيا اختلفت كتير قوي and we need to be ready for that. الحاجه الثالثه ان كل حد from the talent محتاج يكون عنده سكيلز بورتفوليو، والسكيلز بورتفوليو بتاعته تكون ماتشنج جدا مع ذا استراتيجيك دايركشن بتاع الاورجنايزيشن. هو الموضوع مش ان انا يكون عندي سكيلز وفقط، لكن السكيلز اللي موجوده عندي لازم تكون ماتشنج مع ذا استراتيجيك دايركشن بتاعت الاورجنايزيشن ديت، عشان اطمن ان اي كان او انا اقدر اكمل واستمر مع هذه المؤسسه او المؤسسات الاخرى. الحاجه الرابعه from a talent، انا كراجل talent او potential محتاج اكون قادر ان انا to own my development. زمان كان الديفلوبمنت بتاعت كل حد مسؤوليه الاورجنايزيشن، النهارده ما بقتش anymore. اي حد تالنت لازم هو اللي يكون مسؤول عن الديفلوبمنت بتاعته، لازم يكون مسؤول هو عن بيلدينج البورتفوليو بتاعته. خامس حاجه ودي يمكن هتكون غريبه شويه، لازم نكون قادرين على التحرك والموفمنت داخل الاورجنايزيشن وخارج الاورجنايزيشن. اوكي، اظن ما بقيتش كتير قوي نشوف الناس اللي بتقعد في الاورجنايزيشن 10 و15 سنه وكل الكلام ده كله. في بعض الاورجنايزيشن ما زالت فيها، لكن يهيألي اللي هيحصل ان ذا فيوتشر ده مش هيستمر كتير. فقدرتنا على الحركه وقدرتنا على الموفمنت انترنال او اكسترنال، خارج الاورجنايزيشن بتاعتنا، خارج اللوكيشن بتاعنا، خارج الريجن بتاعنا، دي حاجه مهمه جدا يكون التالنتس قادرين ان هم يتعايشوا مع الفتره الجايه. ده من وجهه نظري بتاع ده. طيب احمد، بيزد على اللي قاله حازم من شويه، وانت كنت بتتكلم واماندا كانت بتتكلم والصبح كان البانالست بيتكلموا على ان احنا البيبل هيبقوا بزنس اورينتد. كويس، جميل قوي. وكتير قوي من الاتش ار ناو في البرفورمانس مانجمنت سيستمز بينقلوا من الاكتيفيتي بيزد كي بي ايز للاوتكم بيزد كي بي ايز، فالناس كلها بزنس اورينتد. وفي الديجيتال ايرا a lot of systems و اي بي ار سيستمز وكل حاجه از مانج ديجيتال النهارده. ار وي ستيل ان نيد للبيبل بارت اوف ذا سكيل سيت؟ ما هو انا كفايه عليا لو تالنت امانج سيستمز وانت رابطني بالكي بي ايز من فوق واوت كم بيزد كي بي ايز. وير از بقى البيبل بارت؟ ار وي ستيل نيد ده، ولا نخلي بس السي او كده زي محمود قال لك انا بمانج ببيع غسالات وبمانج بيبل؟ يعني كفايه. أنا عايز pick on what Medhat said لما قال we need to maintain the humanization part. Okay, I think people are overestimating what will happen in the future. Okay, not to be against technology ولا against digital transformation يعني، ولكن
in reality, human beings have gone through various eras of technological advancement. And at the end of the day, they still prove to be useful, okay? I think what I found sometimes triggering when people say that all your kids should learn AI. Did you see these posts and these advertisements? Okay, programming. Everyone should become a programmer now. I think this is a hype that it's true, it is important, it is coming, but not everyone will become an IT programmer or become a digital agent of something. I think part of the skill set is how to use technology and how to deploy technology in serving your objectives. But it's not a matter of technology replacing everything, okay? Maybe 2 or 3 competencies, just picking on what Hazem said, and Hazem has a very long experience in this, is what competencies will stay relevant, okay? If I'm ranking them, I'll always go for leadership. Still. Absolutely. I'll tell the reason is leadership shapes culture. Leadership shapes development of people. Leadership shapes talents sometimes, okay? And if this value, again, is one of these age-long, since the beginning of time kind of competency, I won't say trait, but let's say competency. So I think this is one of the competencies that we have to maintain. Organizations with bad leadership collapse, regardless of the level of technology. Okay, we're not quoting Nokia or anyone, but at the end of the day, you can have the best technology in the world and you can fail. Yeah. So having a good set of leaders who are managing or leading the technology is extremely important. Okay? Number 2, technology is designed to serve people. And machines don't know people. People know people. So at the end of the day, you need people to be on board. You need people to think, plan, believe it or not, feel. You need to feel what your customer feels. Okay? Not to calculate what he feels. You need to feel what he feels. So I don't think machines will be very empathetic in the future. Maybe they will, but something that remains to be seen. We don't know. Again, the hype of machines taking over the world, you know, these Terminator movie ideas, I don't think we're there. I think you need good people. You need to build talents, okay? Because if we think of machines as the future, you shouldn't have kids. You should buy iPhones. Yes. I think you are in alignment with Medhat when it comes to the era of AI. Yes. بس أنا I remember well حازم إحنا we have a round table discussion وكان مدحت وعبد العزيز موجود وأنت كان ليك رأي في ال AI و specifically in assessing talents. Yeah. Yes. طيب الرأي ما اختلفش كتير على ما اتكلمنا لكن AI وكل التكنولوجي great tools بس هم هيكملوا tools يمكن دورهم بيزيد لكن still الهيومن فاكتور will continue to be the human factor. احنا اللي بنشغل machines، احنا اللي بنشغل AI، احنا اللي بندي الانبوت للاي اي عشان يطلع لنا الاوتبوت. فالقصه بتاعت ان البني ادمين او the humans will demolish مش هيحصل. وانا ايتنت هجي معاك يا احمد كتير، لا هو احنا دايما هنفضل احنا البني ادم. الاي اي هيكون له دور اكتر. على فكره احنا كلنا بنستخدم الاي اي بقالنا سنين. يمكن الترم زاد شويه الفتره الاخرانيه لكن كلنا بنستخدم الاي اي. كل التليفونات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا is all based on AI. لكن هل التولز هتبقى more sophisticated with AI؟ I say yes. لكن المهم ان احنا ك HR professionals نعرف ازاي نشغل التولز ديت لمصلحتنا ومصلحه التالنتس. مش the other way around. هو مش الاي اي هو اللي هيدور الدنيا. احنا اللي ما زلنا هندور الدنيا. احنا اللي ما زلنا leading the functions. احنا اللي ما زلنا مسؤولين عن the relationships. احنا اللي ما زلنا مسؤولين عن the feelings يا احمد. احنا اللي ما زلنا مسؤولين عن the emotional intelligence sports. احنا مش the AI machines. يمكن هيكون في lots of debates، هيكون lots of discussions، lots of things. بس زمان كنا بنعمل assessment paper based، النهارده technology based، النهارده AI based. I understand النهارده الماشينز بتساعدنا تقول لي الراجل ده او الست دي والفيت في الوظيفه دي based على السكيل سيت ديت، وهذا كل كلام عظيم. لكن في اخر النهار كلنا عارفين محتاج يكمل 1 to 1 انترفيو، محتاج يكمل 1 to 1 ميتنج. هو ده اللي بيديني السنس، هو ده اللي بيديني الفيل، هو الراجل ده مناسب ولا لا.
وكلنا عارفين في ياما ناس نجحت on the testing process، ياما ناس نجحت في الاسسمنت process، لكن لما جينا نتكلم فيهم فيس تو فيس دايما كان في حاجه. رائع. Great. Thank you. Amanda, from an implementation perspective, how are you now using the advanced technology, AI, machine learning in the assessment tools in Yeah. your respective company? I kind of would like to pick up on the two gentlemen here actually first in terms of the future leadership skill, because we did a very interesting study. We knew that COVID had changed everything. We knew that technology had changed everything. And we were keen to kind of understand what the impact of that was on leadership. So we conducted a study in all of the offices that Talergy is present, so the North America through to Asia. And it was very interesting. We spoke to about 2,000 HR leaders and a number of leaders as well as employees. About 2,000 people took part in focus groups, interviews, as well as some qualitative surveys. And interestingly, what we found was that prior to COVID, the sort of skills that people were talking about were commercial acumen, strategic thinking, problem solving. But the whole language that people were using today, post-COVID, were about emotional intelligence. They were about agility and flexibility. They were about learning aptitude. If you will, the vocabulary completely changed post-COVID. And I think, we are preparing people now for positions clearly don't exist. And it used to be like a 4-year window. But I think now that's become almost a 1 to 2 year window. We just don't understand what's around the corner. So we need to prepare our people in terms of critical thinking skills. We need to prepare them in terms of resilience. We need to ensure that people are able to kind of feel safe when they make mistakes and when they learn. And therefore, having diversity in the workplace to start thinking creatively, to actually, as I say, make mistakes from occasionally, that's the kind of skill set that we need to foster now. This sense of psychological safety, this sense of everybody's idea counts. And as I mentioned earlier, in terms of skills-based organization, a lot of the younger people are going to have those ideas, and we as leaders need to be comfortable with that. Yeah. The power distance, if you will, has got to shrink as well. We've got to be open to feedback. We've got to be open to some of those people with the AI skill set that, frankly, I don't possess. Yeah. But I'm not close to it, but I know that I've got a long way to go. In the digital era, is there any new trends, new tools that you are using this artificial intelligence, machine learning? I'm going to say in the realm of assessment, not so much, but I know that it's coming, and I can see that a lot of recruitment platforms now have assessments built in. I would say be careful. Know what the algorithms are that predicting who's good, who's not good. I think, we are looking for different things in every organization. We're looking for different things at every level of the workforce as well. Know what you're looking for and don't rely completely on that. I think it's good for sifting, but I think to your point, actually, we can't really move away too far from understanding the person. So I think we just got to be a bit cautious when it comes to these automated assessment tools. Yeah. Ahmed, now we identified the talents in the organization. What is the next step? How we can prepare talents now? You just enjoy watching them leave, probably. No, I'll give you a good example. My team in the company told me don't mention any one of our customers. Yeah. So I won't mention the name, but there is one customer in the room where we did a very important succession planning project maybe a couple of years ago. And it started with the strategy. So you don't go for identifying talents. You have to have a vision of how this entire process would work. So you start with a policy document on succession planning, criteria, who levels, numbers, all these nice questions you get answered. You identify the tools and you identify the talents, and you already know what you're going to do afterwards, including development, and I can have a couple of statements on development, and retention and deployment.
So we write in the policy document at the beginning what we're going to do with the talents once identified. I have other clients in the room who stopped at identification. They felt that mission was accomplished, and now we know our talents. And then nothing happened, okay? And probably this had far worse effect on their organization if they hadn't started the project aslan, okay? I have another interesting story. I had one of my clients do a very good succession planning project, but he did too much advertising on social media about the program. I'm sure you can guess what happened next. All his successors, the high potentials, yani, they got interviews. Yes. And the only question in the interview was, are you part of the talent program of the bank? Yes, you get an offer. Yeah. So again, if you don't have the rest of the strategy after identification, I mean, you tend to lose everyone in a way, or the important ones at least, okay? So development is a very important part. We call it potential acceleration or succession readiness acceleration. I mean, we can brand it anywhere you like. And the role is to take these talent successors and adjust their direction to fulfill their potential in a way. This is the nicest way to put it. Yeah. And it has all to be in line with what the future of the organization will be. You said a wonderful statement, Amanda, when you said we're preparing people for jobs who will not exist in the future. Yeah. I've seen this a lot. I've seen a lot of clients asking for training courses on competencies that will cease to exist within the coming couple of years. We're not talking 2030 or 2040. We're talking 2025, 27, okay? So having a complete strategy, this is important. Again, you include the executives in anything you do. This is the golden rule of a successful talent or succession. They're part of the nominations, part of the assessment. They see the results. We build something called the Talent Management Council in the organization. And they are kind of governing this entire process in a way to allow for rotations, for moving people from one country to another, from moving people from one department to another. We convince them with the skill-based organization concept. He doesn't have to be an accountant to work in finance. Khalis. He's a high potential. He understands things. We can give him a role in budgeting. Okay? So the point is you need to get the executives on board. So talent management is not an HR issue. It's a leadership issue. It's an executive team issue. And once HR people can convince executives to participate in the projects properly or in an integral way, then you have successful, sustainable talent and succession planning activities. الحقيقه القصه بتاعه السكسيشن بلاننج اوف يور كلاينت اللي اعلنوا على الفيسبوك وجي للناس تالنتس والكلام ده حقيقه قبل ما افتح الفلور للكويستشنز حازم now we identify talent we develop talents then talents are getting offers from the Facebook nowadays we are facing a challenge in the migration of the talents for the region for economical reasons for various reasons. What's your opinion here? خليني بس قبل ما اجاوب على السؤال بتاعك يا احمد I want to ask the floor كم حد في خلال الست اشهر اللي فاتوا دول lost talents to other countries؟ حد هنا ناس في الاورجنايزيشن سابوه وراحوا في حته ثانيه؟ اوكي I see hands اوكي طيب يهيألي ان احنا هنكمل شويه كده يا محمد ومع كل الظروف اللي حوالينا سواء on the micro level أو the macro level هيحصل إن في talents هتسيبنا وهتمشي. وعلى فكرة دوت مش جديد. إحنا كلنا في الكارير بتاعنا شفنا حاجات زي كده كتير. waves بتطلع وبتنزل، مراحل بتعدي وبتروح، لكن بتحصل. ويمكن اليومين دول هتبقى أكتر واللي جاي يمكن هيبقى أكتر بزيادة حبتين. ولو أنا بتكلم على الديفرنت اندستريز اللي موجودة في القاعة اكيد احنا تارجت للديفرنت كونتريز بصرف النظر لو احنا كاورجنايزيشنز متخيلين ان احنا هنريتين كل حد موجود مش هيحصل to be honest وكلنا عارفين ان دايما في حد هيسيب لكن انا بقول حاجتين نمبر 1 هل اللي بيمشي دوت is a good ambassador for me and my organization when they leave It's number 1.
بمعنى هل الناس دول competent كفايه؟ هل الناس دول well developed كفايه؟ هل الناس دول كانوا فعلا جاهزين for the move ولا لا؟ دي نمبر 1. نمبر 2 هل انا جاهز باللي هيجوا بعديهم تتيك اوفر؟ ودي سنه الحياه، الناس بتروح والناس بتيجي والناس بتمشي وكل الكلام ده. فاحنا كمان لازم نكون جاهزين كاورجنايزيشن. لو احنا for talent development process كنا بنجهز 100 200 300 500، يمكن النهارده محتاجين نبص بمنظور مختلف. ويمكن الفاكتورز تكونسيدر كمان، هل الراجل ده او الست ديت هل فعلا عنده استعداد تموف ولا لا؟ لان احنا we need to be ready for that. وانا ك HR بروفيشنال بسعد ان انا بنتمي للتيم. لو ما حضرناش نفسنا هنفاجئ ان في lots of brains within the organization سابونا ومشي واحنا ما كناش مستعدين. اول مره I was involved في القصه بتاعت التالنتس that was back in 1989. okay, I was working on an organization وكان الدور بتاعنا ان احنا نحافظ على التالنتس الموجوده. وكانت بيج تشالنج يا محمد، كانت بيج تشالنج. ما كانش عندنا كل التولز، ما كانش عندنا كل الظروف، لكن يمكن الحاجه اللي اشتغلنا عليها كتير جدا is our retention strategy to make sure ان احنا بنحافظ على الناس دول. وقناعتي بتقول ما فيش one strategy او one tool، لكن في different strategies and tools بتختلف بكل organization، بكل industry، بكل line of business، ازاي ان انا احافظ الناس دي موجوده. لكن في ناس والميرج، في ناس هيميجريت وهيسيبونا هيروحوا حته ثانيه، وده نيتشر. فاحنا لازم نتعامل مع هذا كاحد العواقب. اجيلتي يا جماعه. هاي اوكي. فوي identified talents, we develop talents, we are trying to retain talents يعني. I think this is the time. بتهيألي دلوقتي نقدر علشان الانترست اوف تايم لو في حد من الحضور عنده اي اسئله، ولو حابب يأدرس السؤال ده لحد من الباناليست. يس مدحت اتفضل. بس عايزين سؤال جوه المنهج يعني عشان ما يبقاش في سؤال صعب. مذاكرين حاجات معينه بس عشان كده. شكرا. My question is addressed to Amanda. Amanda, you mentioned the importance of critical thinking and leadership as well. And you know as well as we all do that there are loads of definitions for critical thinking. Now, each organization can take what it wishes. However, is there an agreement or conformity to the most effective definition of critical thinking, and how far this will continue in its importance? Excellent question. I think it remains incredibly important. And I think when it comes to critical thinking, it's a skill that you can actually learn. I don't know if you're familiar with action learning sets, but the concept here is that you spend time with the problem. You spend time actually sizing the problem. And different people bring different perspectives to the problem. Then you move to solutioning, but without making a decision, actually consider again all the different perspectives of the people in the room as to how that problem could be solved, before you then go to decision making and then to action learning, into action. So actually it is a skill set, and it's a skill set that we can empower our members of employees with that skill set, because I think it's really important that we don't jump to decisions and jump to planning and execution before we've really understood what the problem is and how potentially we could solve it, especially in this day and age when things are moving so fast. I think it is a discipline and that we can train people in critical thinking skills. Great. أي سؤال تاني من الحضور؟ اوكي. يس بليز. شكرا جدا على البانل الرائع دوت. حقيقي احنا استفدنا كتير من ناس اكسبرت في مجالات مختلفه. معاك محمد حموده من HR فيصل بنك. انا يمكن سؤالي لمستر حازم شخصيا، لان انا استوقفني الموقف بتاع الميتنج بتاع CEO لما قال احنا هنتكلم بزنس. اتفضل. فمحتاج اعرف من حضرتك الريليشن شيب بالظبط بين او ريليشن بين الاتش ار والبزنس، وهل مطلوب من الاتش ارز في السيكتورز المختلفه ان هو ينفولف في كل حاجه تخص البزنس،
ولا في سكوب معين لازم يركز عليه الاتش ارز في الماركت على اساس يكون ان هو اوير بالبزنس ماشي ازاي؟ يعني ايه الدور بالظبط اللي هيقوم بيه الاتش ارز مع البزنس عشان خاطر يكفر الاستراتيجي بتاعه الاورجنايزيشن بشكل كويس؟ شكرا. ثانك يو محمد. جريت كويشن. ما كانش في المنهج ده، ما فناش عليه صح؟ طيب ال HR professionals احنا بنعمل كل حاجه في البيزنس. احنا بنعمل سيلز صح، احنا بنعمل ماركتنج، احنا بنعمل اوبريشنز، احنا بنعمل استراتيجي مظبوط، احنا بنعمل فاينانس، احنا بنعمل بيبل، مش كده؟ فاحنا ان سنس احنا بنعمل كل البيزنس، بس احنا يمكن ساعات بن اندر استيميت اور سيلفز او ما بنشوفش ان احنا بنعمل كل الكلام ده كله. دي نمبر 1. نمبر 2، لو انا مش فاهم استراتيجي، لو انا مش فاهم فاينانس، لو انا مش فاهم البيزنس in the sense of in nature of that business، انا مش هعرف اتكلم اللغه بتاعتهم. صعب جدا ان انا ابقى قاعد على الترابيزه وبيتكلموا على strategic direction for the coming 5 years واحنا هنعمل ايه وهاو ذا ماركتنج will act وهاو ذا سيلز will act وهاو ذا اوبريشنز will act، وانا بقول انا ماليش دعوه، انا مشكلتي اعين موظفين يكونوا قادرين على هذه الشغلانه. Unfortunately no. انا لازم اتكلم نفس اللغه. لو انا مش فاهم يعني ايه فاينانس، لو انا مش فاهم ازاي ان انا القرارات بتاعتي بتسمع في income statements, balance sheets, cash flows and so on، انا عندي تشالنج. فانا محتاج افهم كل الكلام ده كله، محتاج اذاكر، محتاج اعرف. ما حدش فينا بيعرف كل حاجه، بس محتاجين نذاكر. صعب جدا ان انا ابقى قاعد على ترابيزه ومعايا التوب سي سويت بتاع الاورجنايزيشن وهم عاملين يتكلموا فور ذا فاينانشال وذا كاش فلو بتاع، وانا حاسس ان الكلام ده بالنسبه لي لوغاريتمات. ما تنفعش. انا اي نيد تو اندرستاند ذا بزنس. ليه بنعمل ده؟ ايه الامباكت بتاع دوت على دوت؟ لان وكلنا عارفين لما بروح اتكلم مع حد في الاذر فانكشنز وبتكلم اللانجوج بتاعته على طول، العمليه بتقرب. لكن لو انا بتكلم لغه، اصل انا مشكلتي ان انا يبقى عندي موظفين، اصل انا البي ار بتاعي هيزيد، اصل انا هيحصل مش عارف ايه، ما يفهموش. هو بالنسبه له هي ذا ريزلتس، نتكلم نفس اللغه بتاعته، سيم لانجوج بالظبط. و it takes time مننا، it takes effort مننا، it takes مذاكره من عندنا. لان I was attending a conference like maybe 5-10 years back، مش فاكر بصراحه، وكان القصه بتاعت having the HR on the executive table، ودي كانت تشالنج ان ازاي نحط نفسنا على الترابيزه. بس الموضوع مش نحط نفسنا على الترابيزه، الموضوع ازاي نطمن احنا بنقعد على الترابيزه بنتكلم the same business language. فلو ما عملناش كده على انفسنا ما حدش هيعملها لنا، ولا نلومنا الا انفسنا. جبت على سؤالك يا محمد؟ احمد حابب عايز بس اقول حاجتين صغيرين. اولا انا رايي ان الناس في الاتش ار هي اللي بتحط نفسها في مقاس معين. اوكي، شكرا يا مدحت. ازاي بتحط نفسها في مقاس معين؟ يعني you just need to monitor. انت لما انت بتدخل للسي او بتكلموا في ايه؟ فلو انت كل قاعده مع السي او بتكلموا على مرتب وعلى بونس وعلى كيرف في الابريزل و هو بيشوفك في المقاس ده، هي دي مواضيعك. في اتش ار بيبل لما بتدخل تقعد مع السي او بتتكلم في الاستراتيجي، فبالتالي يو بيكيم ا بارتنر وبزنس بارتنر وكل الكلام اللي حازم مشكورا قاله. انما انت بتحط نفسك في مقاس معين. انا داخل عشان بتوع الامن متخانقين مع الاتش ار، فخلاص شفتك يعني، حطيتك في مقاس معين يعني. فاكشلي وي ديسايد نوت وي، ام نوت ان اتش ار جاي، فانا خليني برضه ابقى فيري كلير يعني. حازم عنده اللكجري دي بس انا ما عنديش اللكجري دي. انما انت بتحط نفسك في مقاس ادمنستريتور كومبان بان على قد كده، ولا انت واحد بزنس بارتنر واستراتيجي وشكرا يا مدحت. اوكي، حاجه تانية انا فاكر كويس just to build on this. One of our biggest projects هنا في مصر when we went for a succession planning project, in the kick-off أول meeting to talk about it, the head of strategy was sitting in the room. You're going to meet HR people to talk succession planning and talent. Okay, the HR director got the head of strategy in the room in the beginning of the project. And actually it was a strategy presentation. How the strategy of the bank has a pillar على human capital with a program on succession planning serving ال10 حاجات دول. Before, so we can start the project.
Okay? Rather than I'm the HR guy, boss, all the other banks have succession planning, so we need one. Have you heard this before? We have an audit note from the Central Bank of Egypt that we don't have a succession plan. فشوف لنا يا أحمد كده succession plan ويا ريت بسرعة. It's understanding the business, aligning with the strategy. Okay, it's doing real things. Okay, probably this is one of the most important final comments I have. We need to do real things. Okay, and real is a very important component of being a successful business partner. Yes. Yeah. I think to add to that, as you say, if we don't know our industry and we don't know those industries that are similar enough to us, how can we recruit the right people? How can we develop the right people? How can we put the employee value proposition together? Because actually, to your point, different people, different organizations, those employees want different things. Yes. My employees, for instance, want greater flexibility. They want to work from home occasionally. They're interested in professional development. Other employees may be very interested in other things. So you need to know your industry. You need to know who your competitors are and who those kind of symbiotic industries are in order that you can really harness, recruit, attract, retain the right people. Yeah. As we are coming to an end of this session, Ahmed, if you would like to send a one tweet to the people who are responsible for the talent management in the organization, what you will send in this tweet? In one word. Or less. Okay. Succession planning and talent management does not follow the rule of إنما الأعمال بالنيات. Thank you. Thank you. Amanda, your tweet? Oh my goodness me. I guess it's about business in mind, people at heart. Oh. Yeah, thank you. Hazem, the closing tweet. صعبوا عليا كده ده كل اللي كنت عايز اقوله. Talent is the responsibility of everyone in the organization, Yeah. and the role of HR is to orchestrate it, صح. Yeah. not to own it. صح. It is the responsibility of the top management to own it. Yeah. It is our responsibility to orchestrate it. Yes. Great. Good. Thank you so much, my you. panelists. It was my honor. Thank you.